أعزائي الطلبة، السلام عليكم. أخذنا بالمحاضرة السابقة الكومبوننت أوف الكنترول كلوز لوب كنترول سيستم، يعني المحتويات في أي نظام سيطرة، خصوصا ما موجود في القطاع النفطي. وكذلك أخذنا وعرفنا الفرق بين الكومبوننت أوف كلوز لوب كنترول سيستم وبينه وبين الفرق بين البارامتر مال كنترول سيستم. يعني البارامتر هي مجموعة المفاهيم أو الفرايبل اللي او الكريتيريا الموجوده باي نظام، والكومبوننت هو قلنا اشبه بما يكون الهاردوير كومبوننت، او ما هي المحتويات الماديه اللي تكون منها اي جزء اي نظام او اي اجزاء تكون لي نظام السيطره والتحكم، خصوصا ما موجود في القطاع النفطي. شرحنا الكومبوننت في المحاضره السابقه، ومثل ما وعدناكم قلنا اليوم ان شاء الله او بالمحاضره القادمه اللي هي اليوم محاضره رقم 4 نشرح شوية مور ديتيلز الفالفات، الصمامات، لما لها أهمية في القطاع النفطي. طبعا الصمامات أو الفالف أو الكنترول فالف أو أنواعها جدا مهمة بالقطاع النفطي، اللي احنا سميناها فاينل كنترول element أو عنصر التحكم النهائي، الترجمة مالته. اليوم راح نشوف مجموعة من الفيديوهات اللي هي عبارة عن محاكاة وصور بعضها واقعية للصمام من الداخل، شلون يشتغل وبعض أنواعه المهمة. أنت بإمكانك طبعا تطلع أكثر بمجرد أن تكتب اسم الصمام باليوتيوب. مثل ما قلت لكم أنا دعوتكم أنه أكو اختراع اسمه اليوتيوب، فاستفادوا من اليوتيوب لأنه به هواي مجموعة هائلة من الفيديوهات والشروحات التعليمية. بإمكانك أنت اكو امور ما فهمتها او تريد تشوفها على ارض الواقع، موجوده خير من الله فيديوهات. بمجرد ان تدق العنوان اللي تريده انت بالمحاضره، مثلا على سبيل المثال عجبك مثلا كنترول فالف، نيوماتيك فالف، الاكتشويتر، مثلا باترفلاي فالف، الجيت فالف، مانوال فالف، موتورايز فالف، الاموفي فالف الى اخره، سولويد فالف، كلهن موجودات باليوتيوب، تقدر تشوفن على ارض الواقع. اكو حقيقه، اكو محاكاه. انا جمعت لكم حقيقه مجموعه من الفيديوهات لبعض الفالفات المهمة وكيفية الستركتشر مالته، يعني التركيب الداخلي، بالإضافة إلى مبدأ عمله. خلينا نشوف الآن هالفيديوهات، وإذا أكو ملاحظة نعلق عليها إن شاء الله. أغلب الفيديوهات طبعا الفيديوهات بالإنجليزي، بس إحنا شنو نريد نشوف شنو هو الستركتشر وشنو شلون يشتغل. وأكو بعض الفيديوهات على أرض الواقع مبينة، يعني مثل شركة إميرسون ما راح نشوف. واذا نقدر نعلق على فد ملاحظه مهمه داخل الفيديو ان شاء الله نعلقها داخل الفيديو. خلينا نشوف الفيديوهات. هذا النوع الاول اللي هو الدور فالف. هذا هو التركيبه والستركشر الداخلي مالته. هذا البلاك اللي يسوي الاسامبلي، هم البلاك مالته هذا اللي يسد ويفتح الليكويد مع خلال البايبات. مثل ما تلاحظون اعزائي الطلبه تشوفون انه شلون جاي يفسخ ويرجع يشد الفالف او الصمام، هذا الدور فالف. يحول الحركة المنوال الميكانيكية إلى حركة أفقية عفوا عمودية شمالا صعودا ونزولا حتى يفتح أو يسد الفالف. مثل ما راح تشوفون الآن ربطه على البايبات. شوف شلون
الآن راح نشوف البتر فلاي النوع الثاني من الصمامات أو نوع من أنواع الصمامات البتر فلاي. الآن نجي إلى أهم صمام أو شائع الاستخدام في القطاع النفطي هو النيوماتيك فالف، أو أحيانا اصطلاحا يسمونه الكنترول فالف. how do pneumatic valve work يعني شلون تعمل الصمامات الهوائية. نلاحظ الآن هذا الفيديو. How it works, and we're going to look at some of the main components. So here we have the exterior view of a pneumatically actuated globe valve. I'm just going to refer to it as a globe valve from now on, otherwise the video is going to get quite long. So we've got the body of the valve, that's this section that we're looking at on the centre of the screen now. And then we've got the top of the body, which is held on by these nuts. That is referred to as the bonnet. The bonnet is essentially the top part of the body, and it's the piece that we can remove to get to the internals, in other words if we need to maintain the valve. We've then got a stem in the middle, which sometimes people call the spindle. That's this vertical shaft going up the middle there. We've got an indicator, that is this arrow, and we use this to indicate if the valve is open or closed. If we keep going up, we can now see the pneumatic part of the valve. This is the exterior of the pneumatic actuator, we call it. So two different areas. So the body down here, this is completely mechanical. The indicator in the middle, and the pneumatic section on the top. So let's now have a look at a cross section and the pneumatics. So two different areas. عادة الصمام ممكن تصنيفه بالنحو التالي. هذا البارت الميكانيكي مالته البودي، وهذا بارت الانديكيتر مالته بالاضافه الى الشفت، لان هذا الشفت راح يصعودا ونزولا، وبالتالي يعطي انديكيتر انه ايش قد صعد وايش قد نزل، المؤشر البوينتر مالته. والبارت الثالث So the body down here, this is completely mechanical. وهذا the البارت indicator in the middle and the pneumatic section on the top. So let's now have a look at a cross section, and we can see inside now what we've actually got is a diaphragm. That's this black area on the top of the springs. You can see I'm looking straight at it now. Underneath the diaphragm we've got a spring. In fact, we've got two springs. Below that, you go down, we've got our indicator again, and the shaft comes down here and connects onto this item, which people refer to as a disc or sometimes a lid, and that is going to move up or down, and that is essentially going to open or close the valve. This type of valve is called a globe valve,
and we can see from its shape, it shapes slightly هذا like globe a globe valve if you've من got a very ناحية warped احنا sense عاملين of نسميه vision. السدادة مالته أو And the type of globe valve that it is black called a market. straight flow valve or a Z type valve. Z referring to the flow coming down here and then going back up and then back out. Obviously we can't do that at the moment because the valve is closed. But let's play the animation and we can see what happens when we drain the air from the system. We can see it's moving back up. So what just happened, I'm going to back it up again. At the top, in this space, this whole compartment above the diaphragm, so above the black area at the bottom, this is all full of compressed air. Now this is going to be 6 or 7 bar of pressure, and when we flood that area with compressed air, which is coming through this connection in the middle of the screen, we're going to apply the air, the pressure comes in and it pushes the diaphragm down. What it's actually doing is overcoming the spring tension and it is compressing the springs. So the compressed air is pushing down and putting those springs under compression. So when we do that, we are actually, the final result is that we are pushing the lid or the disc down onto an area which they refer to as the seat. The seat is this area here. It's where the lid meets the body. If you have any sort of contamination in this area, the valve will actually leak. So the seat is very, very important, as is the lid bit that sits on it. Let's zoom out a little bit more. Now what I'm going to do, I'm going to open a valve and I'm going to drain the air from this entire section. So everything above the black diaphragm, which is normally just a piece of sort of nitrile rubber, which is actually quite flexible, I'm going to drain the air. And when I drain the air, the pressure within this area is going to reduce. So let's do that now. And that's what happens. When I drain the air, the pressure drops and the springs, which were held straight type or straight flow valve, liquid will come down here, back up here, and then or close. Down here we would have a C, for example, or maybe we'd have green and red. A C, for example, or maybe we'd have that, and that indicates to us visually what the position of the valve is. Okay, the pressure is applied. Pressure is applied, it pushes the diaphragm down, the springs are now under compression, the stem moves down, and the stem ultimately closes the lid or pushes the disc onto the seat, and that closes the valve. So all we did there was open the compressed air to the diaphragm. Let's have a look now what happens when we drain the air. We drain the air and the springs, due to the tension or the stored energy that they have, they expand and they have now opened the valve again. We actually refer to this as a spring open, air closed. So when people talk about it, they'll say, oh, spring open, air closed. And that means what the default position is when there is no air, the valve will be open. And this is quite an important concept because a lot of times valves like this, they will have a certain position they should default back to in the event of power loss or a loss of air. The actuator is the power-operated device that allows us to move the valve and modulate fluid flow rates. As you can see here, actuators come in a variety of shapes and sizes to meet the needs of different valve applications. Upper and lower diaphragm casings house the internal components of the actuator and create pressure chambers that a pneumatic control signal can be applied to. The upper diaphragm casing is removed to access the internal components. The diaphragm is a flexible, pressure-responsive element that the pneumatic control signal is applied to. The diaphragm plate is a rigid plate that the diaphragm pushes against
as pressure is increased. The actuator stem is connected directly to the diaphragm plate. A coupling block is typically used to couple the actuator stem and the valve stem. The final component in this actuator is the spring, which provides an opposing force to the diaphragm and will also provide an inherent fail mode. The actuator here on the right is a direct acting actuator, which has the loading connection on the top of the diaphragm casing. The actuator on the left is reverse acting, which has the loading connection below the diaphragm casing. As we increase the pressure, the direct acting actuator on the right extends toward the valve assembly. The reverse acting actuator on the left retracts away from the valve assembly. Now, if the pressure is decreased or lost, the spring will move the actuator stem in the opposite direction away from the valve body. Thanks for watching, and I'll see you in the classroom. الآن إن شاء الله بهذا الفيديو الأخير راح ناخذ أيضا نعرج على يشرح لنا الكنترول فالف، طبعا النيوماتيك، وأيضا راح يشرح لنا السولنويد فالف، نوع من أنواع الصمامات الكهربائية أو الأون أوف سولنويد فالف. لاحظ الآن راح نشغل الفيديو. Actuators control fluid in a pipe by varying the orifice size through which the fluid flows. Control valves contain two major components, the valve body and the valve actuator. The valve body provides the fluid connections and a movable restrictor comprised of a valve stem and plug that is in contact with the fluid that varies the flow. The valve actuator is the component that physically moves the restrictor to vary the fluid flow. Three actuator types are used in control valves, and they include spring and diaphragm, solenoid, and motor. As the name suggests, the spring and diaphragm actuator uses a spring and a diaphragm to move the valve stem and plug. A 15 psi pneumatic signal enters the housing at the top of the actuator. As pressure is exerted on the diaphragm, a downward force is applied against the spring, which moves the restrictor. The diaphragm moves until it creates an equal but opposing force against the spring, at which time the motion stops as the plug meets the valve seat. With no air pressure, the restrictor is pushed upward by the spring to act as a normally open control valve. To vary the position of the restrictor and flow through the valve, a current to pressure transducer can be used to provide a 3 to 15. هو الجاي يشرح هنا هو الصمام هوائي، يعني يشتغل مثل من 3 إلى 15 بي اس اي، فعلا لأنه يعتمد على الحركة مالته، حركة الدايفرام، وبالتالي حركة الشفت، ويسد ويفتح عن طريق الضغط المسلط بحجرة الدايفرام من 3 إلى 15 بي اس اي. سؤال: الإشارة تجي من الكنترولر إشارة كهربائية من 4 ل 20 ملي امبير، فشلون يشتغل الصمام؟ بالتالي يحتاج لنا بالطريق ترانسيودر او محول او كونفرتر يحول لنا من اشاره 4 ل 20 ملي امبير ما يعادلها من 3 ل 15 بي اس اي. مثلا على سبيل المثال 4 تعادل لي 3 بي اس اي، وال20 ملي امبير تعادل لي 15 بي اس اي، يعني رينجات. ان شاء الله بالمحاضرات الجايه او القادمه راح نشرح شلون نحول بيناتهم وشلون نقدر نكتب المعادلات باستخدام معادله الخط المستقيم والميل. نكمل الفيديو. psi signal to the diaphragm. At 3 psi, the valve is maintained open, and at 15 psi, the valve is maintained closed. Pressures between the 3 to 15 psi range proportionally change the flow of the valve. For example, a pressure of 9 psi applied to the diaphragm moves the spring and valve stem to 50% of operating range. For on-off control of the valve, وصل إلى السولنويد فالف. السولنويد فالف أو الأون أوف كنترول، هذا طبعا نوع من أنواع الصمامات الكهربائية، وبي أيضا أحجام متنوعة وحسب الريت مالته. هذا المبدأ مالته
مبدأ العمل مالته كهربائي، اعتمادا على التيار المار في كويل، ويستخدم خاصية الحث الكهرو أو الفيض المغناطيسي المار بالأسلاك نتيجة مرور التيار بالكويل، وبالتالي راح يولد لنا نوع من المغناطيسية ويجر ويسحب الستيم أو يجر الشافت حتى يغلق ويسد البلك مالت الصمام. نلاحظ الآن المحاكاة مالته بالفيديو. Solenoid is used to actuate the valve to a fully closed or fully open position. Applying current to the coil generates a magnetic field that moves the plunger downward against the return spring. With zero current applied to the coil, the spring pulls the plunger upwards to the fully open position for a normally open state control valve. Another method for variable valve positioning uses a motor and is referred to as proportional control mode. Using a gear motor attached to the valve stem, a servo amplifier provides a DC control. مثل ما أخذنا بالمحاضرة السابقة، أسلط فولتية على موتور، وتعرفون إنه الموتور إذا أعطيه فولتية حسب الريتد مالته يحرك لي أما يمين أو يسار أو فورورد أو ريفيرس، وبالتالي إذا أربطه بصورة عمودية على هذا الشيفت، وبالتالي المربوط بالبلاك، فأفر الموتور يعني أسلط عليه فولتية فيبدي يفتح ويسد الصمام أو الحجرة أو البلاك الموجود في البودي أو الحجرة مالت الباب. Signal that moves the valve to the desired position. Feedback is achieved with a wiper arm attached to the valve stem. الفيدباك موجود حتى يضبط لك البوزيشن مالت الشفت أو فتحة الصمام. يعني أنت عندك الموتور تعطي إشارة معينة يكون يفتح 50% 40%، فيحتاج فيدباك سيجنال للسيرفو امبليفاير أو السيرفو كنترولر، هذا البلت ان داخل وياه حتى يعمل أشبه بعمل اكتويتنج حتى يضبط لك البوزيشن مالت البلك مالته.